Welcome to EMR Physics. I am Raju, 12th Physics, Unit 6. Ray Optics உள்ள important numerical problems ஒன்று சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் 6.9 எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் 10 மீட்டர் டெப்த்தில் இருந்து டே டைமில் பார்க்கும்போது illuminate ஆகிருக்கக்கூடிய சர்க்குலர் ஏரியாவினுடைய ரேடியஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து total angle of view எவ்வளவு அப்படிங்கிறதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். refractive index of water கொடுத்துருக்காங்க 4/3. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன நியூமெரிக்கல் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம். given depth of the water கொடுத்துருக்காங்க, அதை dன்னு எடுத்துக்குவோம். d is equal to 10 மீட்டர். ஸ்விம்மிங் பூலில் இந்த டெப்த்தில் இருந்து பார்க்கும்போது illuminate ஆகிருக்கக்கூடிய சர்க்குலர் ஏரியாவினுடைய ரேடியஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நமக்கு இன்னொரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸினுடைய சிம்பிளை n அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். n is equal to 4/3. ஸோ we have to find the radius of illumination. Next we have to find the total angle of view. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபார்முலா டு பி யூஸ்ட். ரேடியஸ் ஆஃப் illumination is given by r is equal to d divided by under root of n square minus 1. இதை நம்ம தியரியில் படிச்சிருக்கோம். ரெண்டாவது ஃபார்முலா என்னென்னா, to find the total angle of view, we have to find the critical angle. Critical angle is given by I suffix c is equal to sin inverse of 1 divided by n. Critical angle find out பண்ணியாச்சுன்னா total angle of view find out பண்ணுறது ஈஸி. Critical angle 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் that is nothing but the total angle of view. First let us find the radius of illumination. R is equal to d divided by under root of n square minus 1. So d ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, n ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we will get this is equal to 10 divided by under root of 4/3 whole square minus 1. n is 4/3. This is equal to 10 divided by under root 4 square is 16, 3 square is 9. Minus 1. This is equal to 10 divided by under root of, இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 16 minus 9 divided by 9 வரும். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we will get 10 into 3 divided by under root of 7. இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா we will get this is equal to 11.32 அப்படின்னு வரும். So the radius of illumination R is equal to 11.32 unit is meter. So this is the answer for the first question. அடுத்து total angle of view எப்படி find out பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Next we are going to find the total angle of view. To find the total angle of view, let us find the critical angle. Critical angle I suffix c is equal to sin inverse of 1 by n. n ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, therefore this is equal to sin inverse of 1 divided by what is n, 4/3. So this can be written as sin inverse of 3/4. This is sin inverse 3/4 is 0.75. So 0.75 க்கு inverse sign எடுத்தோம்னா we will get this is equal to 48.6 degree அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுக்கு logarithmic table யூஸ் பண்ணி inverse sign value எடுத்தோம்னா we can find the angle I suffix c is equal to 48.6 degree. This is a critical angle. Therefore the total angle of view is total angle of view is equal to 2 into IC, which is 2 into 48.6
6 degree. This is equal to 97.2 degree. This is the answer for the second question. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி. If you find this video is useful, please subscribe the channel, share it to your friends. If you have any doubts, comment below. அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Thank you for watching this video.